Hello students, welcome to this video for special video for my online special students. Okay. So आता आमी हांगा सोदतात electric field on due to dipole at a point on the perpendicular bisector of the dipole. So एक आमी perpendicular bisector म्हणया किंवा equatorial plane म्हणया हिशोबेकच. ओके. सो अशें आसा की एक डायपोल घेता आमी घेवया हांगा डायपोल दिस इज प्लस क्यू एंड मायनस क्यू प्लस क्यू. ओके. ह्या दोगांच्या परपेंडिक्युलर डिस्टन्सांतल्यान जो प्लेन वता त्या प्लेनाचेर खंयच्याय पॉयंटार जर तो पॉयंट घेतलो जाल्यार त्या जाग्यार फिल्ड कितलो आसतलो. सो फॉर अंडरस्टँडींग आमी कितें करता की वी आर जॉयनींग दीस. ओके. आनी हांगाच्यान एक लायन स्ट्रेट घेता. इमॅजिन दिस इज स्ट्रेट लायन. हो एक परपेंडिक्युलर बायसेक्टर घेतला आमी. वी कॅन कन्सिडर दिस or okay, so examic जर इक्वेटोरियल प्लेन आयलो किंवा परपेंडिक्युलर बायसेक्टर आयलो म्हणजे इट इज गोइंग टू बी द सेम. सो वी वॉन्ट टू फायंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन दिस. सो वी आर अज्युमिंग एनी वन पॉइंट. एक हांगा एक पॉइंट घे पी. सो ह्या जाग्यार इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डायपोल टुगेदर कंबायन कितलें आसतलें. दॅट इज अ derivation. Okay, so we are doing the derivation. So let the point be at P. Let a point charge be at P at a distance x from midpoint of dipole. अच्छा नायले. सो वी आर गिविंग सम नेम. लास्ट टायम आमी दिल्लें फॉर एक्चुअल डिस्टन्स एज एक्स फ्रॉम द मिड पॉयंट. सो तसोच आमी एक्स दिसता डिस्टन्स फ्रॉम द मिड पॉयंट. सो दीस इज गोइंग टू बी एक्स. आमी असो कन्सिडर करुया हो एल आनी हो एल. हे तुमी बरेयात की लेट द डिस्टन्स ऑफ द डायपोल इज 2l. सो वी नो दॅट इट इज गोइंग टू बी एल मिडलच्या. करेक्ट. सो हाका आमी एम दिवया नाव जस्ट फॉर कन्विनियन्स. ओके. सो because of now we join this. Okay, this is be better for joining. Okay, and we call this distance r. So that also you can say let r be the distance from P to ends of the dipole. So this will be a symmetrical point. So automatically isosceles triangle zalo. So हे दोन्ही इक्वल आसतले कित्याक इट इज ऑन द परपेंडिक्युलर बायसेक्टर न्ही. सो एनी पॉयंट ऑन द बायसेक्टर बिकम्स एन आयसोसेलस ट्रायंगल टू द टू पॉयंट्स. म्हणजे हो जर एंगल आमी टीटा धरलो जाल्यार होय बी टीटा जालो. So what will be r? Therefore r square will be कितलो आलो x square plus l square. Both are same, x square plus l square. Okay, हे दवरलें. आतां आमकां कितें जाय तर वी वॉन्ट टू फायंड द इलेक्ट्रीक फील्ड एट दीस पॉयंट. परत लक्षात घ्या हो आमी नेगेटीव धरला हो पॉझिटीव धरला. आयदर वे कितें धरपा आतां हो नेगेटीव धरला हो पॉझिटीव. आतां नेगेटीव चार्ज आनी ह्या पॉयंटाच्यान इलेक्ट्रीक फील्ड खंयच्या डायरेक्शनान आसतलें. हो चार्ज आसा पॉझिटीव हो नेगेटीव चार्ज आसा. हांगा इलेक्ट्रीक फील्ड इज टुवर्ड्स इट न्ही. द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रीक फील्ड इज टुवर्ड्स इट. आनी पॉझिटीव जर धरलो चार्ज जाल्यार डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रीक फील्ड इज अवे फ्रॉम इट. ओके. सो हें आमकां खबर आसा इन द बिगिनींग ऑफ द लेसन. सो म्हणजे जर नेगेटीव चार्ज धरलो जाल्यार हांगाच्यान इलेक्ट्रीक फील्ड फ्रॉम दीस पॉयंट वील बी डायरेक्टेड इन दीस डायरेक्शन. हेका आमी नांव दिवया ई. हांगा एक दिवया न्ही ए आनी बी नाल्यार कळचें ना. सो दीस इज ई ए. And because of this point the electric field will be directed in the opposite direction because how positive dhalla ami. So the electric field is in the opposite direction. Asa astalo. So this will be E B. So galiya E A B the electric field due to charge at A and EB be the electric field due to charge at B. ओके. आतां कितें जालें पळय एक डायरेक्शन ह्या वटेन जालें एक हे दोन वेक्टर्स. वी नो इलेक्ट्रीक फील्ड्स आर वेक्टर्स. सो आमकां डायरेक्शन वेक्टर डायरेक्शना प्रमाणे घेवचें पडलें ना. अल्टिमेट डायरेक्शन वील बी एज पर द यू कॉल इट पॅरलोग्राम लॉ यू कॉल इट ट्रायंगल लॉ पूण इट वील बी द दोगांचे डायरेक्शनाचे कंबायन डायरेक्शन येतलें. सो इफ दीस इज वन डायरेक्शन आतां हांगा काडटा or straight line here. Okay, let us extend it.
and this is the direction, and this is one direction, and E. Just for your understanding, हांगा एकदा काडटा. So this is my EB. This is EA. हांगा मदीं एक हॉरिझॉन्टल दिवया आनी रिजॉल्व करपाचे वेक्टर्स इंटू हॉरिझॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनंट्स. हो EB रिजॉल्व जाय जाल्यार हांगातलो EB sin θ cos θ सांगता आनी तसो ओके पयलीं सांग. आतां इफ दिस इज θ न्ही जाल्यार हांगा जो येतलो पळय, सो दिस विल ऑल्सो बी θ, कित्याक पॅरलल लायन ती. सो दे विल बिकम ऑल्टरनेट एंगल्स. सो होय θ आसतलो आनी होय बी θ, because you know everything is symmetrical. So as per geometry this is also θ. Okay, so automatically this will be, both will be θ. म्हणटकीर कितें जातलें, this will be हो घेतलो EB, हांगा येतलो तो EB cos θ. आमी जर रिजॉल्व केलो जाल्यार this will be EB sin θ. सेम वे EA रिजॉल्व केलो, this will be EA cos θ आनी हो येतलो EA sin θ. ओके, सो अशें ह्या पद्दतीन ते वेक्टर्स डिस्ट्रीब्यूट जातले. वी रिजॉल्व इंटू एक्स एंड वाय कंपोनंट. सो दिस इज द वे. आतां EB आनी EB पळया. पळय, EB इज वॉट? EB इज वॉट? E पयलीं EA करया न्ही. हो घेवया. EA इज KQ अपॉन हांगाच्यान हांगा डिस्टन्स कितलो आसा? R स्क्वेअर. KQ अपॉन R स्क्वेअर. करेक्ट. Same, Q's धरपाचो, KQ upon R square. This is the formula which we know. So R square we already know. So this becomes KQ upon X square plus L square. Clear? EA कितलो आपलो? EB. EA जालो न्ही EB. Again KQ by R square. KQ by R square is equal to KQ upon X square plus L square. दोन्ही इक्वल जाल ना? सेम ते. सो आमकां हांगा पळयला कळटा दोन्ही इक्वल. देरफॉर EA इज इक्वल टू EB. समजलें? EA आनी EB इक्वल जाले. लेट अस कॉल देम E. सो हे सगळे E जातले. सो लेट अस कॉल दिस एज E. सगळे E करया आमी, बिकॉज एवरीथिंग इज गोइंग टू बी E नाव, बिकॉज आमी कळ्ळें की दे आर बोथ इक्वल. सो वी कॉल देम E. So the total component, the final E net, I'll make it two parts. E net will be kitle? This is the E net. Hangachi kitle? E sin θ, and this is E sin θ. Vectors in opposite direction is similar quantity of magnitude, but direction opposite, they will cancel out. So this will cancel out. E net will be 2E cos θ. 2E cos θ, because E sin θ cancel out in opposite directions. So इतले म्हटले की कळ्ळें. E sin θ will cancel out, both E sin θ, and what remains is 2 times this. Okay, there is something else. What is θ? 2E cos θ. Cos θ कितें हांगा कळटा पळय. cos θ, is it adjacent upon hypotenuse or right angle triangle जालो? So cos θ is adjacent upon hypotenuse. Is it L upon R? L upon R. So directly replace करया. E L by R. That's equal to how much? E कितली? KQ upon X square. So you have KQ upon X square plus L square into L by R. Okay, I can still change it. This becomes KQL upon X square plus L square in other part. If this is R square, can I call this? Therefore R is equal to X square plus L square raised to half square root. So I replace करता X square plus L square raised to half. Very easy. दोनदा करत जाल्यार easy. काय डिफिकल्टी कांयच आसचें ना. जस्ट यू कीप डुईंग इट. सो E net कितलें आयलें आमकां? E net KQL 2 विसरलो न्ही? 2 here. 2KQL upon X square plus L square raised to 1 plus 1 upon 2.
indices rule, x square plus L square raised to 3 by 2. Correct? 2 kql upon x square plus L square raised to 3 by 2. This is one formula which you have already got. But we're going still further. Now we consider that L is very small compared to, like last time L is very small compared to x. This distance is very small as compared to this distance. तसे जर केले जाता if considering असे बरोया L very small compared to x or L or approximately equal to 0. Okay. But we are not changing the numerator. Na 0 so we are not changing this numerator. We are changing the numerator. See, numerator there is another change. This becomes what? This becomes 2ql. What is 2ql? Samas k side kar lo. What is 2ql? 2 times L into q. Is it dipole? 2ql means dipole moment. Dipole moment 2ql. Right? So I am here replace kelo. So this I mean directly L is almost equal to 0. अगर 0 केलो कितना अतलो x square raised to 3 upon 2. 2 cancel अतलो and this will be x cube. Direct केलो. Sorry, पर now 2 is equal to 2 kp upon x cube. Sorry, 2 we have already done नहीं. So 2 कसा अतलो E net kp upon x cube. What we have done is I mean L is almost equal to 0 केलो and 2 ql असा तो dipole moment replace केलो. So this is going to be the final equation for E net at a point P with respect to dipole moment. Okay. And एक गजाल, what dipole moment is up, if this is a scalar form, okay, this is a scalar form. आता vector form पड़े. Vector form जर करता जाल्यार we need to know the direction of dipole. आता direction of dipole is from this is the dipole. See, this is the negative side to positive. So it is in this direction. This is the direction of the dipole. And what is the direction of electric field? This is the direction of electric field. So electric field जे net असा ते आणि dipole दोन्ही opposite direction असतात. So if you write in vector form, E net will be negative of kp upon x cube. This is the vector form, or I can just write E vector and a P vector. So this is a vector form of electric field, okay, in terms of dipole moment. Dipole moment सगळ्यांच calculate करताना vector quantity ने calculate करपा जाय. So this is the way you finally get electric field at a point on the perpendicular bisector given as minus kp upon x cube, and this is a scalar form. And हांगाच्यान आमकां कळटा की this quantity is half of what we have done last time. The electric field on the axis of a dipole is 2 times the electric field on the equatorial planes. Okay, fine. So that's all for this next derivative next time. Thank you.